In the previous discussion, we discussed matching concept. In this video, we will be discussing on the dual aspect concept. Dual aspect concept states that every business transaction has two effects of equal value. Just imagine a seesaw, which is always have to be balanced, right? When one side goes up, either the other side goes down or another part goes up to maintain balance. So this is what it is called as dual aspect from the accounting point of view, that there are two sides to every transaction. This concept forms a very basis or foundation of the double entry bookkeeping system that all the accountants use worldwide. The dual aspect concept is actually represented by the accounting equation assets equals liabilities plus capital. This equation must always remain balanced. Here, we should know that assets are those which business owns. Liabilities are those which business owes to others. And capital is what the business owes to its owner. ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ asset equals liabilities plus capital. Now let us understand the four scenarios that can occur when we follow the dual aspect concept. First scenario, increase in one asset and decrease in another asset. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೆಟ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸರ್ ಆ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ with 10,000 rupees in cash. You decide to buy a computer or machinery, whatever. Your cash asset decreases and your asset, another asset, whatever computer or machinery asset will increases. So, but the total asset remains same, right? So, this is the first scenario wherein we can understand from the dual aspect concept. What is the first scenario? Increase in one asset will have a decrease in another asset. Second scenario, when there is an increase in asset, there is an increase in liability. Suppose you have in your business you purchase goods for say 5,000 or 10,000 rupees on credit basis. Your asset with respect to goods increases to that extent, and similarly your liability also increases because you have purchased goods on credit basis, right? ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಾಲವಾಗಿ ಅಥವಾ ಉದ್ರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಪ್ಲೈಯರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ increase in liability. This is second scenario. And third scenario, when there is a decrease in liability, there is a decrease in asset. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಟೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಪೇ ದೆಮ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ತೀರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸಿನಾರಿಯೋ.
decrease in one liability will have an increase in another liability. Suppose in your business you have to pay to your creditor or supplier from whom you have purchased goods on credit basis. What is the scenario? You are supposed to pay, you owe to your creditor, say for example 10,000 rupees. Now, in order to meet that liability, you take bank loan. So, bank loan is another liability. So, here you have already an existing obligation to pay your creditor. Now, in order to meet the obligation of creditor, you take bank loan. So, one liability is increasing in the context of bank loan and another liability in the context of creditor is decreasing. So, one liability is decreasing and another liability is increasing. This is the fourth scenario. So, understanding the dual aspect concept is crucial for mastering the accounting. Remember, every transaction affects at least two accounts, and the total debits must equal the total credits. This ensures that the accounting equation always stay balanced. That's it. I hope this explanation helps you to understand the dual aspect concept better. Thank you.